Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba, khosh amdeed. Welcome back to Islamic Preacher and Apologist, a channel which refutes, responds, and even informs. This video may have been translated. Please always check. ये वीडियो शायद उर्दू में मौजूद हो तो ज़रूर चेक कीजिएगा. Good morning, good evening, good afternoon. I welcome you all from whichever time zone you are. If you came to my channel through social media, please check the YouTube channel for the entire footage. Let's Bismillah, let's begin. Today I'm going to be talking about the degrading of women in society. So let's see what's happening around the world. The degrading of women is a global issue, and it's happening throughout the world for various different reasons, for various different purposes. Muslims living in the West would point at a poster or a half-naked woman and say that's exactly why women are degraded. Non-Muslims living in the Western world would say, I went to Speaker's Corner and I came across a lady called Hatun Tash and she said, you beat your wives. And although I have given a scripture-related response to Hatun Tash regarding wife beating, honor killing, and even dowry deaths. However, the media is full of blaming the eastern part of the world for the majority of honor-killing acid attacks and dowry deaths. I haven't though yet responded to Hatun Tash in regards to why the East is to blame for this. If Islam is not to blame, then what is? That response I haven't given. I have responded to her scripture-related accusation, but not society-related accusations. Who and what is to blame if Islam is not? Behind every single degrading of women lies a very painful negative ground. Let's start by talking about those women that degrade their own gender from their own hands, from their will, from their own choice, by stepping into the fashion industry. Let's start by talking about the first fashion icon of American history, Hollywood industry, the very only Marilyn Monroe, who once very famously said that if I'm generally anything, I'm generally miserable. I'm not just generally happy. If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable. Let's look into the historical fact of who she was. Basically, she was an orphan. Her father died when she was very young, and her mother had a boyfriend who sexually molested her. Later, her mother actually went to a mental hospital, and she ended up in an orphanage. The rest, as we all know, is history. What about the icon of music, Madonna? Do you know how she actually became famous? Which song made her most popular? The song was Material Girl, and in the song she repeatedly says that I am a material girl living in a material world. She says that if they don't give me proper credit, I just walk away, meaning if they don't give her the importance that she deserves, she just leaves them. She repeatedly makes the point that she is living in accordance to how the world actually is, and says that experience has made me rich and now they're after me. Tries to make a point that the society is responsible for the way she actually thinks, for the way she actually behaves. She says that the world is materialistic, which is why she thinks this way. Now let's look into the background of Madonna, of who she actually was. Madonna herself was also a victim of society. Her mother died when she was only 5 after battling breast cancer, and her father actually married another woman, and she had a stepmother who treated her like a maid. As we know that fathers become strangers after your mother has passed away, she became quite isolated, very lonely, and later she started a music career. So basically, if we look into the Western world, it was actually women that came from a dysfunctional family life, of either the father was not there or not interested of what was actually happening in the house. These women actually started the trend of women degrading their gender
in Western society. But what about Eastern society, where women do want to live a respectable family life? Where women do want to give their gender value, where women do want to give their gender importance. Here, Hatun Tash's arguments step in and make their way through Speaker's Corner. And one of her arguments is hypocritical, for example, halal marriage. Now, I'm going to refute this argument. I'm going to create a refutation video on that. But it's a hypocritical argument. She says that after a woman has been divorced for the third time, she has to marry another man, have a relationship with him, and then divorce him and then go back to that original husband. I am going to create a refutation video on that, although her concern in this regard is hypocritical, because in the Western society, a woman has actually gone into many men before she actually marries. But still, I would create a refutation video and post it in the description box of this video. Why? Because she has a certain misconception, and you would have to watch that video to actually know what that misconception is. But having said that, we must accept and realize that there are actually women who do want to live a normal life away from the thirst of society, and they are becoming victims. What would we have to say about dowry deaths, where the husband and his family actually become materialistic and they actually become the cause behind the woman's death? What about acid attack victims? Watch as many documentaries as you like based on India and Pakistan. You would come to know that these women that are actually victims, vast majority of them, are because they turned down a man's hand in marriage. And their thinking is that a woman turned me down for marriage. And I will make her realize the rest of her life whom she actually turned down. I will make her regret the rest of her life what she did to me. And why does honor killing happen? Watch as many documentaries as you like that belong to India or Pakistan, anywhere. Watch as many documentaries as you like. You'll come to know it was either the father or the brother that was involved in honor killing. In this situation, it's their ego. So it's the ego mostly of the man, or the father or the brother. So what's the solution? The solution is simply just this, that parents should start to treat their son and daughter equally. Men should not be thinking, boys should not be thinking that this 2-bit woman rejected me, or this 2-bit woman chose who she wanted to marry. She dishonored me, me. That should not happen. We need to begin to question that those people who actually do attack women, what sort of upbringing do you think these people have? People don't recollect scriptures. People recollect what they saw in their growing up years. A ridiculous way of thinking, portraying, or behaving is the reason why a woman's gender is degraded in society. Having said what I have already said, I don't see that many victims of the Muslim world, as I have actually seen naked women self-destructing, degrading themselves from their own hands. I don't remember a single day of my life in the UK where I don't remember a half-naked woman degrading her gender in society. A single day of mine in the UK was not missed when I would not see a woman either degrading herself in public, in the posters or in the magazines. It was an every single day issue in the UK. The quantity of victim women in the Eastern world is generally less than self-destructive women of the West. Yes, in the world of misogyny, you'll find ego in men, but also in the world of misogyny, you'll find value for being a man or for being a woman. Yes, you will find our society negative, but in this negatives, you will find many positives. In this image, you will find a free woman, but you will also find a lost woman. People who think like this, that men should be like this or women should be like this, these category of people are those people who have understanding as well.
I mean to say values as well. Now, if you take these values the wrong way, using gender-related power the wrong way is the worst illness of this society. Otherwise, there's nothing wrong with setting lines and barriers that women should be like this or women should be like that. There is certainly nothing wrong with that. The issue is the way we use these powers. Islam is not to blame. If your language is English, this video ends here. Thank you for watching. Take care and goodbye. आज हम बात करेंगे ख़वातीन को डिग्रेड करने के हवाले से। ख़वातीन को डिग्रेड करना एक इंटरनेशनल इशू है और आज ही इसी हवाले से हम बात करेंगे। देखिए, ख़वातीन को डिग्रेड करना जो है पूरी दुनिया में हो रहा है, अलग अलग तरीक़ों से हो रहा है, अलग अलग अंदाज़ों से हो रहा है। मिसाल के तौर में वेस्टर्न वर्ल्ड में औरतों को नंगा पेश किया जाता है, नंगी नंगी तस्वीरें जो है औरतों की छापी जाती हैं। हम मुसलमान लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में यही देखते हैं, मगर एक गैर मुसलमान ये बोलेगा कि हम स्पीकर्स कॉर्नर गए और हमारी मुलाकात हातुन ताश से हुई और उसने ये कहा कि आप अपनी बीवी पे हाथ उठाते हो और उनके साथ बदसलूकी करते हो। वैसे अगर देखा जाए तो मैंने कहीं उसके टॉपिक्स रेफ्यूट कर दिए। वाइफ बीटिंग जो है उर्दू में भी मैंने रेफ्यूट किया है और मैंने ट्रूथ बिहाइंड ऑनर किलिंग के बारे में मैंने इसको रेफ्यूट किया है और डोरी डेथ जो है वो भी एक मौजूद है जो मैंने कवर किया है। लेकिन बात दरअसल ये है, एशियन मुल्कों में ज़्यादातर ऑनर किलिंग, एसिड अटैक और डोरी डेथ्स होती है और ज़्यादातर हमारे मुल्कों में होता है। अब तक मैंने इस्लाम को डिफेंड कर दिया, लेकिन अभी तक मैंने ये वजह नहीं दी कि आखिर में एशिया में ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर में एशियन मुल्कों में ये डिग्रेडिंग क्यों हो रही है। इसकी वजूहत मैंने अभी तक नहीं की है और इसी वीडियो में मुझे यही गुफ्तगू करनी है और इसी मौजू को कवर करना है कि आखिर एशिया में ऐसा क्यों हो रहा है। पहले हम बात करते हैं उन ख़वातीन के बारे में जो अपने हाथों से अपनी मर्ज़ी से फ़ैशन के वजह से, फ़ैशन की दुनिया के वजह से अपने जेंडर को डिग्रेड करती हैं। आखिर उल्टे सीधे कपड़े पहनना और अपने आप को गलत तरीके से पेश करना। उन औरतों के बारे में जहाँ उनकी अपनी ख़ुद की मर्ज़ी होती है, उनकी ख़ुद की गलती होती है। हम शुरुआत करेंगे मैरिलन मनरो से। मैरिलन मनरो वो हैं जिनसे ग्लैमर शुरू होता है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं आम बतौर कुछ हूँ तो मैं आम बतौर बहुत ही दुखी हूँ। I'm not just generally happy. If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable. ये अमूमन अनाथ थी। इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था और इनकी अम्मी के जो बॉयफ्रेंड थे वो उनके साथ छेड़खानी करते थे, बदतमीज़ी करते थे और बाद में उनकी अम्मी जो है मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल हो गई और बाद में ये अनाथ आश्रम में चली गई और वहाँ से शुरू हुआ उनका ग्लिट्स एंड ग्लैमर का सफ़र। और अब देखते हैं मैडोना की तरफ। वो कौन थी? क्या आप लोग जानते हैं कि मैडोना की शुरुआत एक गाने से हुई थी। उसका गाने का नाम था मटेरियल गर्ल। अगर उस गाने की अगर हम लिरिक्स के अल्फाज देखें तो उसमें यह है कि दुनिया मतलबी है और मैं मतलबी औरत हूँ, गर्ल हूँ। मतलब दुनिया पैसे की है और मैं पैसे की लड़की हूँ, पैसे के लिए हूँ। तो ये गाने के अल्फाज थे जो बार बार इस गाने में रिपीट हुए और उसने ये भी कहा इस गाने में कि अगर मुझे वो चीज़ ना मिले तो मैं गो अवे कर लेती हूँ। ये थर्ड लाइन की लिरिक्स हैं। कहानी की लिरिक्स ये भी हैं, एक्सपीरियंस ने मुझे अमीर कर दिया और अब दुनिया मेरे पीछे है। ये गाने के अल्फाज है। अगर आप ये गाने के अल्फाजों को लिरिक्स पढ़ेंगे तो इस गाने के अल्फाज में ये बातें मौजूद हैं। बार बार इस गाने में मटेरियल वर्ल्ड जो है का वर्ड रिपीटेड हुआ है। बट उनकी आखिर हकीकत और कहानी क्या थी? जब वो 5 साल की थी तो उनकी जो माँ थी इंतकाल कर गई ब्रेस्ट कैंसर के बायस। उनके वालिद साहब उनके लिए एक सौतेली माँ ले आए और उनकी सौतेली माँ ने उनके साथ नौकरों वाला रवैया रखा कि वो नौकरानी बन के रह गई थी और वो उस ज़िंदगी से भागना चाहती थी और वो बाद में एक सिंगर बन गई। ये बात कितनी सच है कि जब एक माँ मर जाती है तो बाप कितना पराया हो जाता है। तो देखिए, दोनों खातून जो है एक मेस्ड अप सोसाइटी से आई थी और दोनों एक फ़ैशन की दुनिया में किस तरह से एंटर हुई कि वो एक उनके घर का माहौल क्या था, उनकी फैमिली टूटी हुई थी। तो ये देखें कि एक गंदगी का माहौल जो है उसके पीछे किस तरह की खातून की कहानियाँ छुपी हुई हैं। ये है बाहर मुल्क की हकीकत। मगर भाइयों और बहनों, उन खातून का क्या
جو ہمارے ملکوں میں اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے خاتون تاش جیسی خاتونیں جو ہیں اسپیکرز کارنر میں آوازیں دے رہی ہیں لوگوں کو، اور اس حوالے سے پبلک اسپیکنگ کرتی ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اسلام سے ہٹانا چاہتی ہیں اور کہتی ہیں اسلام جو ہے دوشی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں کو ڈیگریڈ کرتا ہے۔ حلالہ میرج میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کو اگر 3 دفعہ طلاق مل جائے تو اس کو پھر کسی سے شادی کرنی پڑے گی، حلالہ کرنا پڑے گا، پھر وہ اپنے پہلے شوہر کی بات آ سکتی ہیں۔ لیکن ان کے پاس ایک مسکنسیپشن ہے، اور اس ویڈیو کو، ان کے کنسیپشن کو میں ریفیوٹ کروں گی اور بہت جلد ویڈیو بناؤں گی۔ فرسٹ 3 منٹس انگلش، نیکسٹ 3 منٹس اردو۔ یہ تو چلو ہو گئی خاتون تاش۔ ان خاتون کا کیا جو اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں، جو عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ہمارے ملکوں میں، ہمارے کانٹیننٹ میں۔ مثال کے طور میں جب ڈوری ڈیتھ ہوتی ہے، جب جہیز کی خاطر ایک لڑکی کو مار دیا جاتا ہے، تب ایک آدمی لالچی ہوتا ہے، اس کے گھر والے لالچی ہوتے ہیں، اس کا ہم کیا بولیں، اس کا کیا ہم ذکر کریں۔ ایسڈ اٹیک جب ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ ایک لڑکی نے، ایک عورت نے ایک آدمی کو انکار کر دیا شادی کے لیے۔ یہ زیادہ تر یہ کیسز ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ ایک عورت نے میری بے عزتی کی، اور عورت کو میں اس کو اس کی جگہ دکھا دوں گا، یہ اس لیے ہوتے ہیں۔ اور اس کا کیا، اور اس کو میں ابھی ایکسپلین کرتی ہوں۔ یہ ایکچولی ایگوئسٹیکل ریزن کے لیے ہوتا ہے، وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ہیں ایگوئسٹک ریزنز کی وجہ سے کرتے ہیں کہ جس عورت نے ہمیں انکار کیا ہے ہم اس کو وہ سزا دیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے 2 کوڑی کی چیز ہوتی ہے، جس نے ہمیں انکار کیا، جس نے ہمیں نیچا دکھایا۔ آنر کلنگ بھی یہی ہے کہ وہ آنر کلنگ جو ہوتی ہے وہ عموماً باپ کرتا ہے یا لڑکی کا بھائی کرتا ہے۔ وہاں پر بھی آدمی کی ایگو ہوتی ہے کہ اس عورت نے ہمیں نیچا دکھایا، اس نے ہماری ناک جو ہے شرم سے نیچے کر دی۔ ان اٹیکس کے پیچھے اسلام نہیں ہے، زیادہ تر آدمیوں کا ایگو چھپا ہوتا ہے۔ عورت جو ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ نیچی نگاہ سے اور بہت ہی چھوٹی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل ان لوگوں کے نظریے کا پرابلم ہے، یہ اسلام کا قصور نہیں۔ یہ تو چلو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ میں اگر آنیسٹ پرسپیکٹیو سے دیکھوں، میں نے اپنی زندگی میں زیادہ وکٹم والی خاتون نہیں دیکھی جن کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں زیادہ تر ویسٹرن دنیا میں اپنے آپ کو ننگا پورٹرے کرنے والی خاتون زیادہ دیکھی ہے، میگزینز میں، کبھی پوسٹرز میں، میری زندگی کا لندن میں کوئی بھی دن ایسا نہیں تھا جب میں ایک بنا منی اسکرٹ والی خاتون کو نہ دیکھوں۔ ہر روز مجھے ایک ننگی اور ایک واہیات ڈریس کرنے والی خاتون دکھتی تھی، ہمیشہ میگزینز میں یا پھر گھر سے باہر نکل کے۔ مگر اگر میں اپنی آج کی زندگی روزانہ دیکھوں تو مجھے زیادہ تر یہ خاتون نہیں دکھتی جن کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ مجھے اپنے آپ برباد کرنے والی خاتون لندن میں زیادہ دکھتی تھی اور باہر ملکوں میں زیادہ دکھتی تھی۔ اسلام کا راستہ پھر بھی بہت بہت بہتر ہے۔ جو آدمی یہ کہتے ہیں کہ خاتون کو ایسا ہونا چاہیے اور آدمی کو ایسا ہونا چاہیے، اس دنیا کے ہی لوگ گھر بسا سکتے ہیں، وہ اسی دنیا کے لوگ کلچر کو سمجھ سکتے ہیں، اسی کلچر کے لوگوں کو کلچرل ویلیوز معلوم ہے۔ میں سمجھتی ہوں پھر بھی ایک اسلامک کنٹری جو ہے خاتون کے لیے بہت 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 بہتر ہے۔ باہر کی عورت سوائے ننگی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو برباد کرنا، اپنے آپ کو پبلکلی ڈیگریڈ کرنا، وہ عورت زیادہ غلط ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں آپ حلالہ میرج؟ یہ حلالہ میرج کو آپ نے اتنا بڑا ایشو کیوں بنا دیا ہے؟ آخر کتنی عورتیں کتنے جینٹس کے پاس جاتی ہے، پھر فائنلی ایک آدمی سے شادی کرتی ہے تو آپ کو تب گھن نہیں آتی، تب آپ کو تب ولگر نہیں لگتا، تو آپ نے جن جن باتوں کا ایشو بنا دیا ہے آپ کی کلچر میں عورتیں خود اپنی مرضی سے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتی ہیں۔ تو اس دنیا میں سب سے بڑا قصور یہ ہے پاور کا غلط استعمال ہے۔ آپ کو خدا نے آدمی بنایا ہے تو عورت کو اچھی طریقے سے پرووائڈ کرنے کے لیے، ظلم اور زیادتی کے لیے نہیں۔ جو لوگ اپنے آدمی ہونے کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے جنرل پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں، اصل وہی جو ہے اس سوسائٹی کی گندگی ہے۔
اس سوسائٹی کی گندگی ہے جب آپ یہ سوچیں کہ وہ لڑکی ہے تو اس کا باپ دہیج دے گا۔ اصل میں جب ایک بچہ جو ہے، بیٹا جو ہے، بچپن سے دیکھا آتا ہے کہ ہماری امی جو ہیں وہ ظلم سہ رہی ہیں اور زیادتی سہ رہی ہیں، یہاں پھر مجھے اپنے گھر میں اپنی بہن سے زیادہ اہمیت دی گئی کیونکہ میں ایک لڑکا ہوں، تو اس کا نظریہ بچپن سے ہی ڈیولپ ہوتا رہتا ہے اور وہی اس کی نگاہ ہوتی ہے، اسی نگاہ سے وہ باہر کی عورتوں کو دیکھتا ہے۔ معاشرے میں جو بچپن میں دکھائی دیتا ہے وہی انسان کا نظریہ بن جاتا ہے اور اسی نظریے سے لوگ اپنے مذہب کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے مولوی بھی اسی طریقے سے، اسی نظریے سے انٹرپریٹیشنز دیتے ہیں۔ اور یہ سب حلالہ میرج کو لے کے میں ریفیوٹیشن ویڈیو بہت جلد بناؤں گی، فرسٹ 3 منٹس انگلش میں، نیکسٹ 3 منٹ اردو میں، تو اس کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔